September 7th, 1980, morning session continued. Because it sounded like a rhetorical question. Place prior to I amness. शुद्ध जाणीव का म्हणते पण शुद्ध जाणीव म्हणजे युअर अवेअरनेस ते म्हटलं ना मी मग शुद्ध जाणीव असू शकेल ना म्हणते शुद्ध जाणीवच म्हणते. येस शुद्ध जाणीव का म्हटली ती? शुद्ध जाणीव हे नाव का दिलं? इंग्लिश शब्द त्यांनी वापरला युअर अवेअरनेस. अवेअरनेस म्हणजे परब्रह्म स्थिती. मग काय दिलं ते? परब्रह्म. Who can understand that illusory state? I amness is illusory only. I amness is not a perfect state. It's illusion. Who knows the illusion? A non-illusory state only can know the illusory state. Yes. प्रेम आहे का? परब्रह्मामध्ये प्रेम आहे. लव. अनुभव काय? प्रेम कसं ना म्हणजे? What do you mean by love? Your experience, your idea of love. Something much higher. Something much higher than the love that the mind and the body have. Something that's देह मनाहून उच्च काहीतरी म्हणते. formless. काय बोलणार मी त्याच्याशी? बोल नको. ते फलपूर्ण प्रेम आहे, हे वाचाली प्रेम आहे का? गावाला जातो प्रेम कशाला म्हणतात? ते बोलून काय बोलतो निघून जातो. कोणतरी महान बुद्धिमान आला पाहिजे. त्या सुद्धा सीमा पुणे गेले तिला घेतो म्हणून काय बोलू? ते काय समजते मला? प्रेम झालं कुठपर्यंत असेल अनुभव पूर्ण असेपर्यंत. पूर्ण झाला म्हणजे अनुभव कशाला? Up to the state of beingness, I am consciousness, is the state of love. That love is love to be. Love to be is not a perfect state. When love to be is transcended, it is the perfect state. No imperfections. You say up until the point of beingness. Yes. That's when you're still in the absolute. Up here. No being state is that. Yes. No being state is. गावाला जायचं प्रेम आहे. गावाला पोचणार गावाला प्रेम कुठं आहे? प्रेम चिंतन समजून जाऊ त्याच्यावर निर्गुण करा. व्यवसाय आहे तोपर्यंत गिरायक प्रेम आहे. No, give us an example. No, you want to go to a particular place. Now I want to go where? A particular place. Some place you want to visit. You have that need. Because of that need, you love to go. So that is the love. Love is the motive force. It moves you. Similarly, when you are beingness, that beingness wants to continue. Time motion, it wants to continue. So that is the state of love to be. So love is there only in the state of beingness. In that perfect state does not want to become something else. It does not want to be also. Therefore that beingness is not there. That feeling of I amness is not there in the perfect state. Everything is complete. तो काय अभ्यास करून प्रश्न करतोय? हे नेहमीचे प्रश्न असतात. हे जाणीव आलीच कशाला? प्रेम प्रेमामध्ये साचणं म्हणजे अनुभव कुठला? हो म्हणालेच आपण तेच सांगा. प्रेम प्रेमामध्ये संचय झाला म्हणजे अनुभव कुठला? सुद्धा परब्रह्म. अनुभवाच्या पलीकडे. आता मला गाडी मिळाला म्हणजे उठला परत परत जाता. काय तिथं घराला जायला
आम्हाला पोचल्यानंतर लाईट्स ऑफ रेट Yes. लाईट्स ऑफ रेट When your need is fulfilled, there is no more need. There is no more movement. Love is also a sort of a movement. Now suppose you want to go to a place, some station. You rush to the station to catch the train. Why are you rushing? Because you want to reach your destination. Once you reach your destination, you don't rush anymore. You stay put in quietude. You forget the movement also. मी बोलतोय पंचभूताच्या जसं तत्वाचं मी बोलतोय तशी नाही तुम्ही त्याला आकार लावून असं बसला असं वाचून बसला त्याच्यावर मी बोलत नाही Again, I am addressing not to an individual or a personality. I am addressing to that final outcome of the five elemental food essence. I amness. I amness is the product of the five elemental objective food essence. आता मी बोललेलं त्या रसावरून म्हणतो रसा टाकून झाली व्यक्ती नाही You are not a personality. I am not addressing the personality or individual. The outcome of the quintessence of this food, which is the outcome of the five elemental play, this food essence. The quintessence of that is the taste I am. That I am is not a personality nor an individual. पण माणूस कमी आहे अन्नावर बोलत मला तर आपल्याला जेवण करा अन्नावर फुगे आपल्याला तुम्हाला सत्र वाढवा ते वाढवणार आमचा करणार हे कोण वाढव करणार तो सत्र नाही वाढवलं कोण नाव बघते मग फक्त तुझं कोण So he says, you take the example, you see. किती वाढतं You want to employ a servant, and there is a very weak person whom you want to convert into a good servant. He is very weak. He has no strength at all. So you give him good food, food nourishment, and then he becomes strong and sturdy. So finally, who is acting? Is it not the food that is acting for you as a servant? The good quality food which you feed, that is converted into service for you. आता खाणं खातो रोटी आणि औषध औषधी अन्नामध्ये काय Similarly, says, what about medicine? Is not medicine also a type of food? That is to say, our particular food in your body, that is administered in the form of medicine. तर जरा तुमच्याशी बोटावर कामकाज करतो कोण सत्व Therefore, he says, who is serving you, that servant? Is it not the food essence? Now come to your own body. Who is serving you? Is it not this servant, food essence, that is serving you? ज्ञान करत माहिती माणसाला आपण शिवापच करता की माणसाशी मी बोलत नाही बरोबर आहे की नाही अन्न झालं तर गावचं झालं ते अन्न आहे आणि अन्न हे अन्न आहे आणि अन्नाचा गुणा म्हणून मी म्हणतोय अन्नाच्या गुणावर होत It is exposed here. Completely. What is happening? People assume themselves form. And through the human form they try to understand. Through the human form they filter whatever I say. And they try to understand as a human being. Personalized human being. That's the trouble. He says, I am addressing to that principle, that touch of I am, that consciousness, to that I am addressing. Which is the product of the food essence body.
you can't really judge me from what I say. You have the firm conviction that you have understood. This also you don't agree. पातळी आधीची ही सकल पातळी आधीची वरील पातळी कोणती You said highest level or totality. No knowledge, there is no thought, there is no movement. मी जेव्हा जाणीवच मी म्हणजे जाणीवच तेव्हा विचार नसतो. जाणीव आणि विचार नाही खरं म्हणतो जाणीव असताना विचार नाही When you are only being, are there no thoughts? None. हो? तुम्ही काय म्हणता जाणीव असताना विचार नाही काहीतरी असेल जाणीव जर आहे तर विचार विचार नाही He said, the very consciousness is a potential for thoughts. Thought, but if it isn't exercised, there is no thought. पण जाणीव नसू शकेल. व्हायला पाहिजे न व्हायला पाहिजे कोण म्हणणार हा कोणाला देणार He says, when the consciousness is there, thoughts will spontaneously flow out or they may not flow out. You have no control over. जाणीव झाल्याची असेल जाणीव जाणीव वागणं हा काढायचा शब्द That is the business of the consciousness. Whether to have thoughts or no thoughts. To be and remain in the I am, where is the thought? मी जर फक्त जाणीवत असलो जाणीव तो विचार कसे असणार. मला सांगितलं झालाय I am telling you, you are not in a position to understand. What I am telling you, you don't understand. And what you are telling me, I don't understand. So what are you talking? More talking. Well, it wasn't my intention to imply that I knew anything. I felt one or two things relatively wise, but now I realize I know nothing. And that is due to Maharaj's grace. पहिल्यांदा मला मी समज चालू तेव्हा मला समजलंय म्हणून आता मला काही समजलं नाही हे महाराज कृपेमुळे मला समजलं मला काही समजलेलं नाही ते महाराजांची कृपेमुळे मी समजलं तुला समजलं नाही त्याच्यातून तुम्हाला प्रश्न विचारणार त्याची उत्तर मी कशी देणार मी काय म्हणतो समजलं मी विचारलं तर बरोबर मी काय बोललो त्याला समजत नाही तो काय बोलतो ते मला समजत नाही मी बोलतो माझ्या विषयी नव्हे ही मला काय विचारते तर माझ्या विषयापैकी नव्हे कोणती कल्पना हे जमणार नाही तुमच्या लक्षात प्लीज बघा खरं सांगा तुम्हाला काय करायचं He said, since you are asking from the standpoint that you understand nothing, still you are asking questions. So how am I to understand that? याच्यातून तुम्हाला प्रश्न विचारले माझ्या मुलीला कळा तुम्हाला सांगतो मला कोण विचारणार त्याचं उत्तर मी काय देणार माझा विषय म्हणजे आपण बोललेलं समजत नाही असं नाही म्हणेल मला नाही करू लोकांना त्याच प्रश्न विचारतो त्याच याला समजत नाही असं मानतो प्रश्न कसं विचारतो He said the type and the quality of questions which emanate from you indicates that you are not understanding what I am driving at. काल त्यांच्यासोबत बोलत होते समजत नाही की नाही ते बोलतो ते मला समजतो त्याला समजतो असं झालं पाहिजे एकमेकाला एकमेकाला समजत नाही बोलायचं कशाला भेटायचं कशाला The whole object of the dialogue is the listener must understand what the Maharaj is saying, and the Maharaj should understand what the questioner is asking. If this purpose is not served, then what is the purpose of dialogue at all? मला सांगता नाही सांगता पुढं जाणार व्हायची कशाला मला विचारायला
उपासना करायची आम्हाला करायचं काय आता पण गाठी भेटी ओळख म्हणजे आमचा तुझा संबंध काय मुद्दाम आले अरे होळापतीचा उपयोग काय सणा का उपयोग मला काय उपयोग मला नाही चालणार मी हा घेऊन सांगतो माझे लोक आपण नाही समजत नाही I am not well, you see, so I can't thrash out all questions threadbare. I know energy left. यांच्या मुलीमध्ये काय बोलणार नाही शाळेच्या मध्ये मी बोलणार शाळेचं मला कळत नाही मी बोलणार कशा म्हणजे मला झालं कशा मला लवकर He said, I shall be talking only crisply and to the point. No digression. काय बोलणार आता बोलण्याचं म्हणून का बिघडता येणार आहे खरं ना Many people have listened to my talks and they have understood and they have gone into quietude. Now, if more people cannot understand me, what can I do for that? समजून गेलं नाही तू समजत नाही मला माझा जागा कशी बनवतो दुसऱ्या कोणाला बसायला जागा नको हे समजायला द्या He said, if my talks cannot be understood, it's no use attending to my talks. मी समजून हा समजला आहे काय नाही समजला माझी समजलं ती झाला काय समजला आहे तो काय समजणार आहे पण काय विचार माझा हा प्रश्न कळतोय कोणाला मी एवढं ऐकून मला चेकला करतो काय किती करतो विचारा In the morning, he asked the question, who knows I am? And you asked me a counter question. You reply that. What should I understand by that? तुम्ही काय विचारलं का मी मला व्यवहार नाही म्हटलं जर आपण आलो होतो बोल Just you keep quiet. Don't ask questions today. आणि तर येऊन गेलो ना So the question was facile, perhaps, my question, in return to his. It was not argumentative. I felt that there was an answer to that question that perhaps I didn't know. But in truth, I did know the answer. And I do understand what he has been saying. Yet at times, with the knowledge that is absorbed, one feels that one really doesn't understand after all. But yet the knowledge is absorbed. Who is there to know? And that's all I wanted to convey. आपला अनादर करायचं तर बिलकुल हे नव्हतं माझे तो म्हणतोय मग चेष्टा करायचे हा शब्द होणार गेला माझी चेष्टा करायची शब्द तुझे होते ज्ञान समजलेला आता शब्द वापरले काय तू सांगतोय मी काय म्हणतो त्या अगोदर बोल I felt as if you are trying to offend me or challenge me by your questioning. करणार करतो माझी
मी काय समजलो हा म्हणजे आता ज्ञान झालं माणूस किती करतोय त्याचा अर्थ काय नाही तो काय सांगतोय त्या प्रश्नाला काही उत्तर नाही आणि मला जे ज्ञान झालंय त्या ज्ञानातून काय मला उत्तर मिळेल ना. मग तू विचारायचं ना उत्तर घ्यायचं नाही. In such a case, you should keep quiet. When there is no answer coming out of you, you shouldn't ask me to reply that. So that is a question meant for you, for your opening up. जर तशी समजूत झाली तर मला माफी करावी म्हणून सांगते. कोणत्या लोकांना विचारायचं तुला ऐकायला आवडते ऐकायला येतं तर बस काय बसायचं तेवढी निघून जा. काही विचारू नको. Don't ask any question or sometimes. पुन्हा मग काय विचारू नको. You also please don't ask. काही ज्ञान असेल फक्त विचारतो म्हणजे सुंदर करायला. पुन्हा मागे जा. Oh, don't ask any questions to challenge me. तुमच्या शब्द अजून मुंबई का तुझ्या बापाने फोन घाललाय No, in India you didn't come here. This is your first visit. First time. Oh. 3 days in India. तिसरा दिवस म्हणे हिंदुस्थानात तिसरा दिवस आज 3 दिवस आले हिंदुस्थानात. तो आल्या वेळेस दिवशीच म्हणाली की हिंदुस्थानची हवा वगैरे असं आहे त्यांना वाटतंय अशा मला आदर नाही मला आदर सांगा सकाळच्या नंतर बोलण्यावर मला तुमचा आदर वाटायचा कुठं येऊन गेला आता नाव आले तरी चालेल. You did visit earlier. ते मागे आलेले. पुढे जा. Do you want to ask anything? नाही. ते डुंगाजीबाई सांगत होत्या त्या ज्ञान हे गृहस्थ मागे आले होते. डुंगाजीबाईने त्यांच्यामुळे आलेले ते डुंगाजीबाई हे पाचशे गृह मागे आले. सगळं काय ध्यान सगळं काही याचा अर्थ ध्यान करते त्याच्यामध्ये काय राज्य म्हणणं असं यांना काय काय ज्ञान नाही आपल्याला काय कळत नाही सगळं करू काय नाही. त्यावेळी पण सांगितले अनुभव पण चांगले होते. अनुभव माझ्याकडे आल्या नाही आपलं पुस्तक वाचलं आपल्याकडे येऊन गेल्यावर ते पोहण्याच्या तलावावर काम करत होते. आपलं पुस्तक वाचतो त्यांना हो अगदी असं काय माझ्याकडे काय नाव धर्मामध्ये टाकून घ्यायचं तुमच्या धर्मामध्ये नाव Bangladesh so far, actually I am doing something and I'm trying to understand that there should be no question. No question. Why should I try to come down and put questions now at this stage? You follow me? What happened to your question? There in the beginning. Then Then in ultimate stage there are no questions. no, but you had some questions. Today? Huh? No, I told you why I am not asking. Why should I come down
to a low level to That means question. here no questions now. There can be no question. I'm trying to gauge that. I'm trying my level best to gauge that. सुरुवातीला त्याला प्रश्न होते म्हणे सुरुवातीला आता प्रश्न नाही प्रश्न नसणे म्हणजे चांगली उच्च स्थिती आहे अवस्था ती सोडून मी मग खाली प्रश्नात कशाला उतरू असं म्हणते Who invited you to step down into question? If you do not want to ask questions, then what is the point of meeting him? You Samnitya and Satsang. सांगितले आणि सत्संग Am I allowed to hook in on this question of this morning? How do you know that you are? Yes. What is the result of being healthy or something? How do you know? The question of this morning. Can I talk on that? Or is it the result of your healthy or something? Whatever, give us genuine question. When there is mindful consciousness, because I am the Shisha witness. Yeah. Shisha witness. I am witness. Sakshi. Sakshi. This one teacher is the type of No. When there is no state. no being no. No, nothing. Sakshi is directed to that. There is very deep silence. No thought can come in. First of all, no witness. No witnessing at all. There's nothing I can say about it. That may be the output. Maharaj invited to but just a very deep silence. You see what remains. And you have to know what's the silence. Don't say it's silence. Who knows the silence? Question like another. That's what he said. जाणीव कोणाला समजली कोण जाणतो जाणीव आहे म्हणून याला मग उत्तर नाही म्हणा That is your experience. I can't talk on that. That is your experience. What witness is conscious. आपण त्याला विचारलं प्रश्न आहे का? आपण ती मौन अवस्था पण बघतो हा पुढचा प्रश्न आहे मग म्हणाल त्याला उत्तर नाही संबंधाच्यामध्ये मला जाणवत नव्हतं असं पण नव्हतं Who says that 100 years back I had no consciousness? आपण म्हणतो असणारा म्हणतो की असणारा म्हणतो The principle which is not that says this or the principle whatever is that says this. I had no consciousness. माझं म्हणजे ध्यान बघा माझी चिन्ह करायची म्हणजे काय विषय निर्माण करायचं ती माहिती द्यायला समजून द्यायला समजलं म्हटलं ह्या प्रकारे माझी चिन्ह करायची काय वाटतं
सत्व झालं तुम्ही म्हणतो मी तुमच्या In the morning, I have clearly told you, I am not addressing you as a person or as an individual. I am addressing to you as the expression of the consciousness. And consciousness is the product of the food essence body. इथं मित्र कोण कोण आहे सत्वाच्या सत्व गुणाची मी बघतो इथे मित्र मला कुठे आहे No. So, therefore, during this dialogue, there is no question of I and you. This consciousness is a product of again food body essence. He is talking to that expression of the consciousness. सत्वाची कल्पना म्हणजे तुमच्या ज्ञान आहे आमच्या ज्ञान कल्पना आहे माझं ज्ञान भारी आहे कल्पना आहे माझं ज्ञान नाही. Maharaj says, you always assume that whatever occurs to you is knowledge. Whatever occurs to you is a concept. And a concept cannot be true knowledge. True knowledge is beyond concept, prior to concept. Conceptless, wordless, speechless state is knowledge. सत्वाची कल्पना पसंत झाली Oh. मला ज्ञान झालं म्हणते त्याला काहीतरी नाव देतो ब्रह्मा म्हणतो ईश्वर म्हणतो ती कल्पना आहे. The trouble is, he says, a fond concept occurs to you. You like it. Then you give it a title. You remember the title and you call it your knowledge. And you are happy with it. बोलामध्ये आपण आणि कल्पना नसताना काय काय बोलतो How can you speak or develop any concept unless the primary concept I am is available? I am is the primary concept. कल्पनाची कल्पना असते आवडली मग त्याला नाव गेलं हा ईश्वर आहे ब्रह्मा आहे आमचं आहे कम काय मला ज्ञान पण ती कल्पना आहे. This primary concept I am begets more concepts. And to this concept we call God, Ishvara and all these titles. And we call it all knowledge. त्याला सुचलेली कल्पना आहे ती. त्याला सुचलेली कल्पना आहे ती त्याला कल्पना आवडली त्याने त्याला नाव दिलं. To that primary concept, all other concepts occurred. Fond concept. That primary concept liked all those concepts. Which was later on termed as knowledge. By the primary concept, I am. सत्याची कल्पना तिच्या सत्य नाही अनित्य आहे काही कारणापुरते हरणार Whatever concept that occurs to you is not the eternal concept, including the primary concept I am. It has just sprouted as I am, so it is not eternal. नाव देतो आवडलेली कल्पना आहे इथल्या झालेली कल्पना आहे ते ब्रह्मेश्वर आहे म्हणते कल्पना सुचलेली प्रेरणा कल्पना सुचलेली आम्ही काय If primary concept occurs to you as I, then you call it Brahmeshwara. Because you like it. You like to be. So you give it a glorious name. You give it a glorious name as Brahma and Ishvara. But it's a concept. तुला कल्पना सत्वाद आहे देहा सत्वाद आहे. Why it is not eternal? Because its very foundation is this food body. So long as the food body is available in proper balance, in proper condition, that I amness or any concept will be sustained. काय त्या सत्व या गुणाच्या जन्मला काय याच्यात आहे जन्मला काय त्या सत्वाचा गुण आहे. Where is your sample available in this? Your sample is not available in this. You as the absolute. Only the sample of the food essence in the form of I amness, the touch of I amness.
काहीतरी विचार कर. ही मी माझ्या ठिकाणी सांगतोय. माझ्या ठिकाणी सांगतो आणि माझ्या हाती तुम्ही ओळख करून देणं म्हणजे तुम्हाला आत्मज्ञान नाही. I am telling you my story. And when I am telling you or narrating my story, it means you are getting to know your own self. If you understand my story, it means you understand your story. You abide in yourself. कृष्णाने आपलं ज्ञान आपण सांगितलं. त्याला नाव देऊन नाही म्हणतात. Actually, Lord Krishna expounded his story. He narrated his history. But he gave it a glorious name as Brahmajnana, the knowledge of Brahman. कधी म्हणून ब्रह्मज्ञानाचे कधी मला नाही घेऊन का. Can anything good or bad happen to the Brahmajnana? That knowledge of the Brahman, knowledge of the self. Nothing. म्हणून परब्रह्म विश्वास. Since nothing good or bad can happen to that Brahman, that Parabrahman is known as Nishkam, desireless Parabrahman state. उपयोग होतो. जे पूल झालंच नाही तर काय उपयोग आहे. All this Brahmajnana, the knowledge of beingness, the knowledge of the self, it is like the utility of an unborn child. Just as a child is an unborn child is of no use, similarly this Brahmajnana in the final analysis is of no use. आपल्याला पसंत केलेला पुस्तकाला नाव देऊ किंवा ब्रह्म म्हणू त्याची माहिती करून घेऊ. आपल्याला समजलेला समजलेला कल्पनेची त्या सगळ्याची आम्ही आपण आहे एक कल्पना. हो आपण कल्पना नसताना नेहमी कल्पना म्हणतो. आपण आहे कल्पना नसताना नेहमी कल्पना म्हणतो. Because most of the so-called jnani presumptuously thought that they got the knowledge through certain concepts which they like very much. Then they glorify the concepts by giving it various high titles. And they hung on to those particular concepts as their creed, their religion, their concept, as their profound knowledge. That's all. He says even this primary concept is dishonest. This I amness is dishonest. Because that itself is a concept. It's a primary concept. Finally, one has to transcend that also. And one has to be in that nirvikalpa state. Nirvikalpa means concept free state. कल्पनाच नाही. मी आहे तुला कल्पना. आपण होय काय कल्पना. Nirvikalpa means no concept state. No concept. Which concept? Even the primary concept I am. In that state, one does not know one is. That state is known as Parabrahman. Transcending this Brahman state. Brahman means manifest. Transcending it. Param means beyond that. Prior to that. Absolute state. या लक्षात येते पण जाते.
त्या लक्षात काय स्वीकार करण्यात आलं ते लक्षात घ्यायचं. शिल्लक राहते त्याला म्हणजे Whatever you caught in your attention, that attention should also turn into no attention. That is the stick. Like attention, you know. Lakshya. No, awareness is whatever is left finally, left over, the ultimate left over is what is Parabrahma. असं माझा शब्द ध्यानात काय करणार कोणाला तुला काय करणार प्रश्न काय करणार सत्य आहे ना जे जे ध्यानात आले ते ध्यानात गेले ते ध्यानात आलेले का ज्ञान आहे ध्यानात आल्याचं ज्ञान आहे. His attention is there provided the primary concept I am is there. The instrument of consciousness to understand is the attention. Everything is absorbed in the attention. And if really whatever he says is really understood through the attention will dissolve that consciousness. So what remains? No consciousness. So that's what it is. Lakshya is attention. In attention we absorb everything. So this attention also turns into no attention. तू आहे ते तुझ्या लक्षात आलं नव्हतं तू आहे ते लक्षात आलं त्याच्यामध्ये त्या लक्षामध्ये सगळं राहिलं पण त्या लक्षात येऊन गेलं. With the arrival of consciousness, it occurred to you that you are. Simultaneously with the arrival of consciousness, it occurred to you, or in your attention, you were. So when the consciousness is not there, attention is also not there. Subsequent to the arrival of consciousness and attention, in which again you are, everything else crept in. हो सर्व ब्रह्मांड लक्षात आलं. हो आता सर्व ब्रह्मांड ज्या लक्षात आलं ते लक्षात राहिलं. Oh. ते कुठे Now let us assume you are able to embrace through your attention the entire manifest universe. When your consciousness is not there, where is that attention which embraces the entire universe? ज्ञानाला ज्ञानात आलेला निर्माण होते. हो आधार नाही. हो हो अभिमानाला आधारच नाही. Therefore he says Jnani is that principle or that there is no question of person transcending this I am-ness state. No I am-ness state. A Jnani witnesses the consciousness. A Jnani has no scope at all for any pride because there are no props left for supporting his pride. Oh. That absolute state where there is no scope for consciousness. It is the unborn state. तो जन्म नाही त्या परमाला तो गाडी ज्ञान असू शकेल का? जन्म नाही त्या बोलाला काय ज्ञान असू शकेल? तो विवेक करतो. Since that Parabrahman is the unborn state, no conscious state.
prior to consciousness. Can it have an iota of knowledge? September 7th, 1980, evening session continued. या राज्याच्या कोणाला स्वतःचा स्वभाव काय आहे होतं बघा. Since that's a state, something like an unborn child does not know about its existence. Similarly, that Parabrahman state does not know itself that it is. मला काय समजलं You catch this point? Consciousness. There's no word saying I am, there's no feeling saying I am. So this is not under my jurisdiction. That's what everything about it. Can't understand that. हे स्थायी की अस्थायी आज हे स्थायी आहे की अस्थायी आहे याचं ज्ञान आहे. Every being, every person, every species, they are trying to preserve something. That means they are very life force. But have they any knowledge about that life force? हो हो सत्वाचा सत्वगुण आहे त्यात ते सत्व गुण असे पडले चिकन असे पडले असणे नसते म्हणजे ओमट म्हणा संपला पण नंतर आपण आहे कसं लागतं. He again repeats, this I amness, the touch of I amness or the consciousness will be sustained so long as this food essence quality is retained. Once that quality is out, the consciousness cannot be sustained. So this is the product of the five elemental play, food essence. And so long as the food essence is there, till then only the consciousness will be there. गुण पण तेजमय असेल हो सत्व चुकून गेलो आता असं कोणतं सत्व आहे कायम ते काय पंचमुखी Oh. He again repeats, so long as that five elemental food essence, quintessence is available, till then this consciousness will be there. Once the quality is lost, the consciousness is also lost. Is it possible for you to preserve the quality of this five elements perpetually? It is not possible because it is an outcome of the five elements. Therefore it cannot be retained, therefore consciousness cannot be retained. Therefore consciousness is ephemeral, it is time bound. हो असं कोणतं केलं आहे की कधी आत्मवत नाही. When we take this organic food essence, that water must be there, the moisture must be there, and moisture is bound to dry up one day. Therefore the food essence is also bound to dry up, and therefore consciousness is bound to go. मग तुमचा असा मी हा आम कशाला अवलंबून हो कोण काल्पनिक असा मी आहे राम भाव कशावर अवलंबून आहे. So how can you retain that pride that I am like this? This I am business depends entirely on food essence. So how can you retain it perpetually that I shall remain like this only? कोणत्याही सत्व असेल Oh. जल भरणे असेल हो To extract any essence, water is very necessary. This water quality is very necessary, and water quality is bound to dry up.
जर तुमच्या ओळखीचा पत्ता तुम्हाला काय लागला ते दिल्यानंतर कळवा. On this theme, if you are in a position to dwell, about your identity, please speak up. काय आनंद झाला ते? I told him, you know, Bhagavad Gita and Saptashati and so many scriptures. He said, yes, all granted everything. But you have to remember that what is the primary support? You must be, is it not? पुन्हा नको म्हणाले. Please come in and sit in the front. The knowledge of scripture, I didn't want to ask any questions, मला काही प्रश्न विचारायचे नाही नव्हतं, पण but the knowledge of scriptures and striving has not brought about what we desire. For that is grace and satsang is might help us. हे सगळं गीता वगैरे हे पठण किंवा पाठ करून जे काही खरं मिळवायला पाहिजे काय मिळालेलं नाही, त्याला आपली कृपा किंवा आपले आशीर्वाद किंवा आपला सत्संग याची गरज आहे. पण खरं खरं शब्दाचा अर्थच काय आहे? हे खरं या शब्दाचा अर्थ काय आहे? हे खरं. हा खरं या शब्दाचा अर्थ काय? व्हॉट इज द मिनिंग ऑफ द वर्ड ट्रुथ? हे खोटं आहे त्याला अर्थ आहे. हे खोटं खरं शब्दाला अर्थ काय आहे? We understand what is unreal. We know this is unreal because it is not going to last. But what is the meaning of real? What is the meaning of truth? What is truth? I have not understood. Take understand. खरं म्हणजे नित्य असू दे. Whatever is eternal. त्याला सत्य म्हटलंय, पण सगळा अनुभव काय मत करतो असेल आणि त्याचा मत करतो असेल तो अनुभव आहे तो अनुभव. Whatever we experience, including the Mahatattva, the beingness, is unreal because it is not going to last. These are all non-eternal. And one experience is only non-eternal items. The one that absolute, which is eternal and ever. Why should you worry about anybody else? Because in that state, whatever prevails is only that only. There is no other in that state. So the question does not arise about any anxiety about others. Oh. सगळा जगाला आहे. त्याला आपल्याला विचारायची वगैरे करायची काय नाही. Eternal means now and forever. So when the state is now and forever, why should one worry about anything else? ते सत्य आहे. ते आहे ते सत्य आहे. Whatever is eternal is the truth. पण तिथे ज्ञान अज्ञान नाही. त्यामध्ये ज्ञान अज्ञान नाही. In that state, because that state transcends the knowledge and ignorance. So there is no scope for knowledge and also ignorance. केवळ In that. विज्ञान. ज्ञान अज्ञान नाही, केवळ विज्ञान नित्य. You may term it as Vijnana. You may give it a title. But it is beyond Jnana and Ajnana. Beyond knowledge and ignorance. ऐकलं आहे, सुंदर आहे, मोहन आहे. काय?
देखना है, सुंदर है, मोहक है, उनका चला भाग्य का भरोसा He said it's a most fascinating state. Radiant, brilliant, glorious, all titles. And he describes it is like the unborn child. The child of a barren woman. क्या होता है? The truth is like that. The eternal is like that. नित्य बन जाए जन्म The eternal means the unborn. Maharaj may have realized that. How do we realize? Maharaj may have realized that. How do we realize that? आपल्याला त्याचा साक्षात्कार झालेला असेल, आम्हाला कसं काय होणार? त्याचा साक्षात्कार वांग्याच्या पर्यंत साक्षात्कार म्हणजे काय? What do you mean by realizing that state? And what is that state? The child of an unborn, of a barren woman. I meant that what is eternal and now, you have earlier said. That how सत्य आणि नित्य, सत्य आणि नित्य परिस्थिती जी आहे ती म्हणते. तेच सांगितलं मी. हो, सुंदर आहे, केसाला आहे, मोहक आहे, न झालेल्या पोराचा आहे तो. Yes, I said already, I described that state, brilliant, glorious, etc. But it is like the unborn child. It's that idea. ऐकलं तुम्ही कोणाला सांगू नका. पण तुम्ही जीवापासून नेहमी करून तुम्हाला पाठ बोलावा करा. Don't communicate all this to others. But you chase it, you pursue it. And be there. ऐकण्याचा पाठ बोलावा करा. आळस करू नका. हुलकून टाका. Don't be indolent either. Change it up. Don't be lazy. प्रश्न कोण करणार? How can anybody pose questions on this thing which is being discussed? माझ्या अनुभवाचा 8th September 1980, morning session begins. माझ्या अनुभवाचा दुसरा कोण काय सांगतो? तो माझ्या ओळखीचा ना, मी त्याच्या ओळखीचा. मी काय सांगते? तो माझ्या ओळखीचा नाही, मी त्याच्या ओळखीचा. कार्याकाळांना व्यवहारला नाही, त्याची किंमत आपल्याकडे राहत नाही. मी त्याला कधीच बघितलं, त्यांनी मला कधी बघितलं मला आठवत नाही. कसं बघेन मला कधी काय प्रसंग बदला पाहिजे. घरात देवधर्म आहे, प्रसंग नाही मग देवधर्म नाही. हा, तो अगदी वेगळं जातं. सर्व पटणं काय म्हणते रमणाई होतो. दोन बसला आपण आहे जाणवतो येतो. आपण आहे जाणवत म्हणजे माझ्या अनुभवान घेतात. लोकांनी केलं नेमला कोणत्या ओळखीवर निंदा तुम्ही करताय? त्याच्या दृष्टीसमोर काय आहे हे ओळखून माझी निंदावा कधी करतो. पण मी आता आहे माझा अनुभव घेतोय, तेच मला मुख्य आहे माझ्याकडचं. मग त्याच्यावर येणार अनेक अनुभव तो मी कसा सत्य करेन?
माझं बोलणं आता मी वेगळं आहे, कोणाला समजणार नाही, कोणी ऐकायला काय बोलू. काय पाहिजे सरळ सांगितलं माझे श्रद्धा आता उलट केली नाही तुला, माझी श्रद्धा आता उलट केली. आपलं व्यक्ती सध्या माझी नाही, आता माझ्याकडे मी वापरत होतो ती श्रद्धा आता माझ्याकडे सनातन श्रद्धा. कोणाला एवढंच तो एवढंच करा, तुम्हाला कळतंय ज्याच्यामुळे त्याला त्याला जेवण मागणं घालतात, बाकी माझं ज्ञान कळणार. आपला अनुभव नसतो की परब्रह्माला परब्रह्माचा अनुभव नसतो. माझे प्रश्न माझे उत्तर बघा, आपला आपल्याला अनुभव नसतो, त्याला माझ्या असण्याचा अनुभव नसतो, परब्रह्माला आपण असण्याचा अनुभव नसतो. त्याला माझ्या ओळखी म्हणजे हर्षण वाटतो, तुझ्या वगैरे माझी निंदा करी, राजी आहे तो. मग दोघांच्या ओळखीचा मी नाही मला कळतो, दोघांच्या ओळखीचा मी नाही मला कळतो. आता मला वापरतो माहीत आहे पण तुम्हाला मी काय म्हणतो, Now as he sees it is that what he says is not intelligible to you, and what you say is of no use to him. So he said, how does one get out of this impasse? तो मला याच्यामध्ये माझ्या जेवण म्हणतो होणार नाही. He said, तुम्हाला तुम्ही देहासोबत मला प्रश्न करता काय कोणी घेतली मला कळलं मला सोडून ज्ञानात असता येतो आहे असं जाणतो हे धर्मीय बोल. आणि हे आपल्या देहाचं वर्णन करून देहावर मला प्रश्न करतो तरी त्याच्या विषयामध्ये बोला म्हणतो त्याचं जवळ आहे. तिथे आपलं काम झालं शक्ती हरवणार तर बरोबर आहे त्याचा प्रश्न झाला त्याला जे कळतं वाटतं आपल्याला लागतं. Maharaj saying, someone will talk and someone will write books on songs based on something which he has accepted as his concept. So he is not wrong. He is doing what he thinks is 100% correct. But what he is doing is based on a certain concept. And that you accept, and on that you ask questions. Or questions are asked. I mean, questions are asked. आपण आपला व्यवहार पोहा करतोय कुठे आपलं नाव वापरतो ते होतं नाव ठेवण्याला एकमेकी अक्षर ठेवली आहेत ते का तुझं नाव आहे पण त्याचा व्यवहार चाललाय कोणी पण वाईट म्हणून. Maharaj said the entire affairs in the world are going on the basis of mistaken identity. The entire world goes on mistaken identity. The people who talk and act on certain concepts that he is something, but whereas he really is no thing at all. So he says it is clearly a case of mistaken identity. आपलं नाव ठेवून आणि घेऊन कोण वावरतो. So he says, who is acting based on himself as a particular name and form? So he says, who is really acting? मला वाटतं वागणुकीवर ज्ञानी कधी ठप्पा देणार बरोबर. Because a jnani has the answer to this question. Who is acting? Therefore, he blames no one, nor does he give a lot of credit to anyone for whatever actions that he thinks he is doing. ज्ञान झाल्यानंतर पुन्हा आलाय बघतो ज्ञान झालेलं नाही कशाने बोलतोय मी समजून जरा ज्ञान झाल्यानंतर पुढे आलाय. Maharaj said you only flattered to deceive.
Maharaj says you only flattered to deceive. He had the impression that you were here a couple of times before. So he expected you to put questions based on the fact that you have knowledge here. But now he says he is disappointed because you still ask questions from the point of view that you have no knowledge. He has to be based on knowledge. सुरुवातीपासून सुरुवात करू का आपण मी नाही करणार ना But he said, you may, but he won't. You have had. तुला कसं करणार आहे? कोणत्या तरी ज्ञानाची अपेक्षा असेल तोपर्यंत बघतो उद्या ज्ञान होणार नाही बघा काय हो. तू कोणत्याही दुसऱ्या ज्ञानाची अपेक्षा करतोय तोपर्यंत तुला ते ज्ञान होणार अन्याची अपेक्षा करायची कोणी ज्ञान होणार Maharaj now completes the circle and he says, so long as you come with the intention of getting some knowledge, volitionally getting some knowledge, he said, you will never get it. He said, therefore his advice is, just sit quietly and let knowledge come to you. तू असल्यामुळे त्याची अपेक्षा करतोय कोणत्या तरी ज्ञानाची मोठ्या तू नसतो असतो You expect some knowledge because you think you are. But if you are not there at all, or if you are not here at all, then he says, what now? Who would have expected to get what knowledge? तू असलं ज्ञान तुझ्याकडे ना मग ते मागतोय ते ज्ञान आहे नाही तुला काय करायचं If you didn't have this awareness, this consciousness, then how could you have got whatever knowledge you expect to get based on this consciousness, this awareness? If you didn't have this awareness, what knowledge could have come to you? And what need was there for any knowledge? होते पण तुझ्या जवळ तू असल्या तुझं तुझं ज्ञान नाही तू आहे बघ संध्याकाळ In that state where you were before this awareness state, the knowledge may have been immense. But then you didn't have the confidence to think or even understand that knowledge. What brought that immensity of knowledge to you? In that state when you didn't have this confidence. काय नाही तुम्हाला काय बघायचं बघायचं शिका काय सुद्धा होतो तो काय गायला आहे तर मी गाऊन दाखवतो तो बोलायचं मी बोलून दाखवतो तुम्हाला काय देणार त्याचं तुमचं ज्ञान कुठं आहे तुम्हाला तो काय बोलताय बोलून दाखवतो बरोबर काय म्हणतो छान आहे तुम्ही याने सांगितलं कोणी श्रीकृष्णाने सांगितलं ते तुम्ही सांगता की कृष्णाने असं जाहिरातला फलक फिरवता त्याला करून देऊन गेला त्यावेळीचा फलक फिरवता अशा जातात आता मी माझ्या ज्ञानावर बोलतो आहे माझ्या आपल्या ज्ञानावर बोलत Maharaj says ultimately, in this case, what has happened? He says, whatever knowledge he has acquired, ultimately he has found that is useless. So he has turned back on that knowledge and he has thrown that knowledge away. So and gone back to his original state where there was no awareness. And therefore no need of any knowledge of any kind. सगळं काय केलं म्हणजे जन्मभर त्याला प्राईज मला हे Maharaj is asking, I am, he says, go to hell. I am not concerned with you. काय बोलतो पण याच्यानंतर मला आदर आहे तुमच्या मला अपेक्षा मिळत नाही So knowing ultimately what knowledge or lack of knowledge or the absence of knowledge is, he said we come here out of a sense of being a host and we are the visitors. He accepts us and talks to us. ते आता मला व्याधीचं नाव सुचवलं आहे त्याप्रमाणे ती तयार होईल नंतर त्याला संपतोय
आधी समजलं की नाही समजलं हो. हो. विश्वास म्हणजे काय आहे मग? Maharaj says, what has happened on that state in which I was as noumenon? What has happened? This state has happened. There is a happening of this body and I amness has come. And it will take its course and then disappear. And in that temporary state, this disease has come, also as a temporary. So that disease also will take its course, and at the end of it, what will happen? The disease will die, death will die, what has come as a temporary state will disappear. How am I concerned with any of those 2 or 3 things that I have mentioned? Go to hell. दोन अंगार वळली होऊन बघतो चांगलं हो. हो. म्हणजे तास होऊन कडे बघते आता दुकान गेली माझी वळली होऊन Maharaj said there are 2 kinds of bhakti. One is being a das, that is being a servant of God. And the other is being an enemy of God. So he says, so far I have been a servant of God. Now I am going to fight him. God, that is, I am. आता मनात फावते मला व्याधी का नामरूप वाढणार आहे नामरूप वाढणार ते व्याधी का वाढणार आहे पण त्याला त्याला पण अंत आहे Oh. किती वाढ झाली तरी This disease which has been given a name and form, that also, like everything else which has name and form, must have an end. ऐकते का रोज उठून आंघोळ कर अमक कर तमक कर किती वर्ष करायची मग काय होणार आहे रोज जगायचं मग काय होणार Oh. काय तरी पण होणार आहे मला रोज जाम जॉब जॉब पाहिजे हे करतो मला लाभ पाहिजे ते होणार आहे आता झालं आता He said, if I live for 1,000 years, what will have been achieved? He not saying what I have achieved. What will have been achieved? He said this, a certain process of getting up in the morning, waking up in the morning, going through the physical duties, and then through the day, and then again going into the sleeping state, this will have gone on for 1,000 years. And the happening which took months could have lasted for a shorter time. That happening has lasted for 1,000 years. He says, I'm tired of it now. He says, go to hell now. पण रोज पण मी किती दिवस करायचं Wake up in the morning, get up, have a bath every day. He says, for how many years am I going to do this? But on the other hand, I can't give it up. It has to be done, this physical activity. जरा व्हायला म्हणतो माझ्या ओळखीचे यथार्थ ओळख माझ्या ओळखीचे यथार्थ ओळख He said, no. He said, am I calling this renunciation? He said, no, that is not renunciation. That is a clear understanding of what is. The clearest and most transparent understanding of what is. It is not renunciation. It is a very clear understanding and conviction. एक बार भी देता है ते काय त्याचं फोन म्हणजे काय समाधान म्हणजे काय आहे काय ते याला जगता जगता No. He said, his entire inquiry over all these years has been only on one point. What is this one thing which gives sentience into a sentient person and which has to be kept alive all the time? He said, what is this? How has it come from? All my inquiry relates only to this one point. चौकट वेळ मला डोकं पडलं मग काय वाईट वाटणार नाही तिथं फळान गेलं मला वाईट वाटण्याची गरज नाही ध्यानाच्या जर शिकतो ना
जागरण पुरुषांनी फाळून काढला हा. त्याचा संबंध काय नाही. मग छंदाला तिथं लोक माझं माहित नाही माझं कुटुंब Maharaj says, who has totally disassociated himself from the body, does it matter the least bit whether death occurs either in a lavatory or he is eaten by a tiger? Does it matter in what way death comes to the body from which he has totally disassociated himself? It means nothing. It's totally irrelevant. बोलत नाही म्हणजे देवाच्या नावात होते. आज समजा आजूबाजू होतात नाही म्हणजे देवाच्या नावात त्याचं म्हणत म्हणत ते सहन करतो. काय व्हायचं ते होतं, काय कमी होतं, जे व्हायचं ते होतं, पण ते म्हणत म्हणत ते सहन करतो. किती एवढी मजा आहे. Maharaj said, तिथं मला मारतील ना. he says, when does one remember God? Only when one is in trouble. Either physical trouble or financial trouble or mental trouble, the physical, then when he remembers God. Then he shouts the name of God. Why? Only in order that he may be able to bear what he is suffering from. But other than that, there is, and whatever he does, whether he repeats the name of God or asks for help from God or he doesn't do it, what is to happen is bound to happen as a matter of causality. It will happen. त्याला अनेक कर्माचे दाखव त्याच्यामध्ये डॉक्टर पण कर्माचे Doctor, आता मी लोक त्याच्यावर काय बोला. he said there are many people who are on this path and doctor is one of them. सहानुभूतीचा प्रश्नच उद्भवत नाही. सहानुभूती नाही सांगू कोणाला. नाही सहानुभूती अजिबात सहानुभूती नाही. जाणीव आहे तोपर्यंत सहानुभूती सगळ्यांची आहे. लोकांची शोध लागतो. मला तुमची सहानुभूती आहे की नाही. हो तशी आहे. सहानुभूती तिचा कपडा घेऊन झाडाखाली बसले असतात कपड्याशिवाय लोकांसाठी घालतात. लोक पळून गेले असते म्हणून नागवाद घेऊन सगळं लोक घाबरतील बघू. मी नागवाद घेऊन लोकांना शरम वाटत. Pradhan, you see, are you feeling, are you not having a feeling of sympathy for yourself? So Mr. Pradhan said no. Then he said, aren't you? Then he said yes, because so long as the consciousness is there, one has to. He said you have to. If you didn't have any feeling of sympathy for yourself, you wouldn't have bothered to dress or anything. You would have moved about naked. And then he said, no, that is, he doesn't do it because the others should feel ashamed of looking at you. Yes, I don't know where he got it from. He says even God is afraid of nakedness. मन स्वभावाच्या धनी मन स्वभावाच्या धनी त्या वाहता त्याच्यामध्ये तुम्हाला काय वाटतं ती केवळ वृत्ती आहे. ती केवळ वृत्तीच आहे. वृत्तीच आहे म्हणतो. त्याला काय लाभ आला वाटतो आहे ना. लाभाने आणि कोणाला आहे ना. मरण मृत्यू या शब्दाचा अर्थ तुम्हाला काय आहे. मरण आणि मृत्यू मरण आणि मृत्यू ह्या सगळ्या मनाच्या कल्पना आहेत. शब्दाचं ते नाव आणि त्याचा अनुभव खरा आहे की काल्पनिक आहे. काल्पनिक आहे सगळं. काय बोलतात काय आहे
दिसायला थोडीशी आशय नसतं. नाही नाही थोडी वाढवली रमण कशी दिसतील अशी तुमची कल्पना आहे करावं लागत नाही. पण कसा असतो खरा आमची खोटं आहे काय साफ मान बोलताना तुमला नाही तुमच्या असं मान बोलताना नाही हो भरपूर खाल्लेली आहे तुम्ही आले पण बसू झोप खाऊ लागलो भरपूर झोपेशिवाय नक्की जागे राहणार नाही. का किती आहे एवढीच आहे तेव्हा किती ती नाही सांगता ना आहे बोला काय आहे इथून आहे हा आहे खरं करत आहे तथ्य काही तुमच्या आमच्या मध्ये मध्ये तथ्य काही नाही. दुश्मन झाल्याचा लोकांना अनुभव भेटतो दुश्मन झाल्याचा विसर हा पण नसतो पण आता त्यामुळे काय पण त्याचा एवढा भाग घेत नाही पाहण्याने म्हणून ज्ञानाची गरज आहे. प्रकारे मृत्यू विना झालेला त्याला करतो मृत्यू विना त्याला करतो. People are terrified by the very word death. This is why should they be? This is what is really happening when someone dies. He said what has really happened is that memory has disappeared. That is all that has happened. Nothing else has happened except that memory which was present when the consciousness was present. When the body disappears and the consciousness disappears, the memory has also disappeared. That is all that has happened. So why? He said, and that is understanding this is the purpose of knowledge. I doesn't have to have knowledge. So that when what is birth and what is death, when that is clearly understood, then neither the one nor the other have any real meaning for it. समाज चालला याचा काय भांडण ठेवलं आहे का आपण समाज चालला त्याच्यावर काही भांडण ठेवलं नाही हो तुम्ही संपूर्ण माहिती होत नाही त्याला सगळं निर्गुणाची कल्पना आणत नाही माहितीची बात एखादा मात्र निर्दयपणे listen to this talk. At least when you think you are going to die, you will die without any fear. That point at least can be achieved. You begin to him the question and see what is the death. Is it with attribute or without attribute? Has it got any form or no form? So he says, you see, when there is it's a concept. There is a concept, you see, so concept, why should I bother about it, whether it has a form, whether it has anything else, you see, attributes or no attributes, all those questions I don't take into consideration at all. So Maharaj said, you seem to have understood so much. But at least listening to this talk, you will not be afraid of death. That's what he finally comes. At the time of so-called death, हळू लग्न कशी होते हे जसं कळतं असं त्याला कळून आपला प्राण जातो. If you hear such dialogue, you see what he says, you become fearless. And when you are dying, you see, you know how the death is coming and you are dying.
You know yourself without any fear. बरं वाईट वाटतं का? बरं जाणतो ना. तसं प्राण जाणतो आहे. तुला काय वाटतं? So when the bladder is full, let's see you are passing urine. Do you feel bad or do you feel good? You feel good, it's okay. You like that, you will feel, you see when the death is going. It's passing away from you, then you will be happy. You will not feel bad about it. It will be that smooth. Talk about the routine of life. Very, very short. It's in the same thing. You get up, you walk in, drink that, then you get that. Why you do something? Going on day. So I have not been cooking that. Other people don't have the same routine. I know perfectly well that working and living the life work with interest, he learned. In the last day, that really because काही लोकांना आनंद वाटतो. बऱ्याच लोकांना किती दिवस चालले तरी आणखीन चालावं असं वाटतं, पण मला तसं वाटत नाही. मला आता कंटाळा आनंद हा कोणाचा होईल. He confirmed what Maharaj was saying, that he himself individually is fed up with life, the routine life that is being led. So he is fed up. Whereas he says, others they still take interest in the normal routine life. So he wanted to convey, that is conveyed. Maharaj's comment is, whether you feel bored or fed up, or whether you feel happy, who is it that feels this, that has this feeling? Who or what has this feeling of boredom or interest in it? Huh? that is my ajnana. ते माझं अज्ञान म्हणतात. त्याला जबाब हे ते माझं अज्ञान म्हणतात. मला माहित नाही, यू डोंट नो दॅट मीन्स करून तो आणि बोलतो आहे, ज्याचा उपयोग करून बोललं जात आहे आणि बोलतो आहे. तेच निरुपयोगी मृत्यू. तो आदमी कशाचा उपयोग करतो बोलताना होतो आहे. बोलताना बोलण्याचा कशाचा उपयोग होतो तो हे लक्षात घेईल आणि ज्याचा उपयोग होऊन हा व्यवहार घडतो आहे ते मी म्हणा लायक आहे ना. Maharaj comes down to the fact that what is it because of which one is able to talk and do things in the world, and that because of which we are able to talk and is totally useless. Have you come to that conclusion? अन्य जगात बोलतो कशावर किती फाजील बोलतो. Why do I talk in such an uninhibited fashion? He doesn't care for what reactions what he says is going to have from people. Why is he able to talk in such an uninhibited fashion? अरे होय मला कशाचा उपयोग होत पाहिला मला याला झाला कोणत्या मागे चाला फक्त जाणलं कहाणी कशाने चालली बालिश होत्या. We listen but don't really pay any heed to what he is saying. He said, what is it? Is it not this consciousness